Dear viewers, wherever you are, hello and welcome to this new episode of your program, Spectra. This episode, as every year, is a very special episode because of the topic and definitely because of the guest. During this time of the year, we're about to celebrate the Multicultural Day of Canada at the end of the month of June. And definitely on July the 1st, we're celebrating Canada Day. The Canadian identity has witnessed tremendous changes and amendments in writing, in scripture, in law, and most important, in the minds of people and immigrants. So what are these changes? And how about the latest changes in this point of view? To shed more light on this and much more, I'm really delighted to have my annual guest that I always have extra pleasure welcoming the Most Honorable Judge Rania Sphere, and she has agreed this episode as well to give me the pleasure of having it a bilingual interview. So this is to enrich and to further enforce the bilingual identity of Canada. So I will be speaking to her in English, she will be answering me in French, and then I'll do some form of translation to what she said. Most Honorable Judge, hello and welcome to the program. Bonjour et bienvenue. Thank you very much. Merci beaucoup. I'm very pleased to be with you once again on this show. Thank you for having me. It is always a privilege to me to be able to address all your audience. Merci beaucoup de me recevoir. C'est un immense plaisir que j'éprouve lorsque vous m'invitez à participer à votre émission. Merci beaucoup. Toujours un grand plaisir. It's always a great pleasure to have you, Your Honor. And to start off, the oath of Canadian citizenship has changed in the past few years. And to some people, this might be a minor change, but others might see it as a big change. So, plus pledging allegiance and swearing allegiance to the king, and before that, Her Majesty the Queen, and their heirs and successors, also adding to that swearing and to follow the laws of Canada, there's a new clause that was added, reaffirming and reinsuring the rights of the Aboriginals and the First Nations, the Indian, the Métis, and the Inuit. How do you see the significance of this clause? C'est extrêmement important et c'est extrêmement significatif. Enfin, il y a eu ce changement du serment de la citoyenneté pour reconnaître et affirmer la reconnaissance des droits et des droits des Inuits, des Premières Nations, des Inuits et des Métis de l'île de la Tortue, ce que bon nombre d'entre nous appelons le Canada. Il est très important de reconnaître les droits de ces peuples qui ont vécu des injustices à travers de très, très longues années. Enfin, le Canada a fait un pas immense vers la réconciliation. Le Canada a fait un pas pour faire connaître la vérité à tous les Canadiens et leur apprendre, leur donner l'exemple que le pays en tant que tel est en train de faire la réconciliation avec les peuples qui ont vécu sur cette terre pendant des milliers d'années. Il était temps de reconnaître leurs droits et maintenant ce n'est pas seulement le pays qui reconnaît les droits des Premières Nations, des Inuits et des Métis, mais aussi les nouveaux citoyens pour qu'ils comprennent que ce pays n'a pas peur de dire j'ai fait des erreurs dans le passé, nous sommes tous responsables de ces erreurs, même si on n'était pas là, on est responsable des injustices et on va travailler pour les éliminer. Cela donne l'exemple à toutes les autres injustices qui pourraient se produire dans notre société. Thank you very much for this extensive reply, and let me try to paraphrase and summarize what Her Honors just said.
She said there's been a significant change, of course, and it's to recognize the rights of these First Nations who lived here for thousands of years. And unlike what people might say, they immigrated to here from Asia Minor and whatnot. No, we affirm the original story of the Inuit and the Métis and the Turtle Island being born on this land. This is their land. And of course, those people have faced a lot of injustices and a lot of indignities over many, many years. And Canada is not a country that is ashamed and does not put its head in the sand. And so it admits committing a lot of mistakes and is working so hard towards reconciliation. It's a long road, but, you know, the 1,000 miles trip starts with one footstep. So definitely it's being done one step at a time. Your Honor, how do you see the effect of this new clause that was added on the future of Canada? So you talked about the effect of that on the present, trying to make reconciliation for the past mistakes. But how about the future of Canada? How do you see the future of Canada with this clause? How important was it to add this clause for a better future of Canada? Je vois ceci comme très rassurant pour l'avenir, non seulement au niveau de la relation entre les citoyens canadiens et les peuples autochtones, ou bien les nouveaux arrivants, les peuples autochtones, les gens qui sont présentement dans ce pays ou qui sont en train de diriger le pays, mais aussi sur tout ce qui pourrait se produire comme problème, comme injustice, sur tous les niveaux, dans tous les domaines. Nous sommes une société qui n'a pas peur de dire je me suis trompé, j'ai fait des erreurs et voilà, je travaille pour corriger les erreurs. Je ne veux pas mettre les erreurs sur le dos d'une seule période, mais nous sommes tous responsables de ces erreurs. Peu importe si ces erreurs sont produites maintenant, dans le passé ou dans le futur, chaque personne qui va être présente au moment même de cette injustice ou bien de ces injustices, ces personnes-là vont être responsables de corriger ce qui a été fait. La responsabilité tombe sur tout le monde et non pas sur un seul groupe, sur tout le monde. Nous sommes tous responsables et si la réconciliation avec les peuples autochtones est en train de faire, il y a vraiment un long chemin à faire pour accomplir cette mission de réconciliation. Ça va nous donner comme une leçon pour l'avenir de la façon ou bien de la manière de faire pour remédier à toutes les erreurs, pour corriger toutes les erreurs, parce que nous sommes des humains et nous ne sommes pas parfaits et nous allons produire des erreurs et on va reconnaître que probablement dans le passé on a fait des erreurs, mais on est prêt à les corriger. Ça c'est comme un message qui va rassurer les générations à venir que ce pays sait comment faire et va corriger toutes les injustices du présent, du passé, mais aussi du futur. Thank you very much, Your Honor. And again, to summarize what you said it's a message of reassurance for the future generations. And correcting that mistake is a group responsibility, is a shared responsibility. So this mistake will not be corrected only by one group, no, by everybody living here in Canada. And it doesn't matter if it happened in the past and the present, no. It still needs to be corrected. You said it's a long road, but still we need to work towards that. And it gives reassurance again to any person who's facing any kind of injustice or indignity in Canada, that just like those before you received their proper, I wouldn't say retribution, but I would say reconciliation, things were made up to them, same thing will happen to you. So always in Canada, there's always a place for justice.
And this is a very important message for the future of Canada. Absolutely. Now, Your Honor, with the continued influx of refugees to Canada, some people are raising a red flag saying, like, you're bringing people from four corners of the globe, people with different ideas, different methodologies, different, ideologies, different beliefs, etc., etc., etc. And yeah, you always boast about the Canadian salad bowl, but aren't you afraid that this might backfire? That how do you see the future of Canada with this incredible mix of refugees coming from here and there and everywhere? Premièrement, permettez-moi de vous dire que une des missions euh, du Canada, ou bien que je mettrais plutôt dans la catégorie des valeurs, c'est de protéger les droits des personnes et d'accueillir les gens les plus vulnérables du monde. Les réfugiés sont toujours les bienvenus au Canada. Certainement, il y a des cas, tous les cas sont étudiés cas par cas. On ne peut pas généraliser. C'est la base de la société canadienne, c'est la base des valeurs canadiennes. On est une terre d'accueil et on protège les droits des personnes les plus vulnérables sur cette terre. On va continuer à recevoir des réfugiés. Des gens qui se sentent menacés chez eux sont les bienvenus au Canada si certainement ils répondent aux exigences de nos lois sur les réfugiés et l'immigration. Ils sont les bienvenus parce que le Canada a fait une promesse de les protéger. Mais ces gens-là, s'ils veulent être protégés au Canada, c'est parce qu'ils sont conscients qu'ils vont respecter nos droits et respecter nos lois. En respectant les lois canadiennes, ces gens-là vont faire une partie intégrante de notre société. Ils vont pouvoir s'intégrer à la société et ils vont se reconstruire à l'intérieur de notre société d'accueil. Les gens qui ont sincèrement besoin de quitter chez eux pour venir s'installer au Canada ou ailleurs, parce qu'ils se sentent menacés chez eux, c'est parce qu'ils cherchent un endroit plus sécuritaire. Ils cherchent à changer leur vie. Ils cherchent la liberté d'expression qu'ils n'ont pas peut-être chez eux. Ils cherchent un meilleur endroit. Ces gens arrivent déjà avec des valeurs. Les préjugés qu'on lance à gauche et à droite sur les gens qui arrivent d'ailleurs avec une certaine mentalité nous bloquent de s'ouvrir sur l'autre. La première chose, c'est qu'on doit faire et qu'on doit se dire que ça fait partie de notre obligation, c'est de connaître l'autre. Pourquoi cette personne est ici? Pourquoi cette personne a décidé de quitter chez elle pour venir ici? Qu'est-ce qui la menace chez elle? Mais pourquoi est-ce qu'il y a une telle menace? L'être humain ne fait pas peur. C'est l'ignorance de l'autre qui fait peur. Il faut s'ouvrir à l'autre, il faut apprendre à connaître l'autre, et comme ça, on va pouvoir vivre tous ensemble en harmonie. Mais on va commencer par connaître l'autre et comprendre l'autre. Et connaître l'autre, ça veut dire écouter l'histoire de l'autre sans avoir des préjugés en écoutant l'autre. Et c'est comme ça qu'on s'ouvre à l'autre. Thank you very much for this answer, Your Honor. And let me summarize what you said, not necessarily in the chronological order, but you said it's a major value of Canada. Canada is a receiving country, and Canada has pledged to give protection to the vulnerable people around the world. And it has given the promise to those people. Those people, again, they come with specific requirements. So it's not open for just anyone, but there are some requirements that those people must meet. And it's very important for you and me and everyone to know the others and not prejudge them. So I must be ready to listen to the story of those people. Why did they leave their countries? Why did they come to Canada? Probably, like you said again, they might be missing the freedom of expression.
which is something that is extremely important for human rights, not only for Canadians, for everyone. So Canada grants this right, and I wouldn't say even grants, it restores this right, because this is a natural right for humans to have the right of freedom of expression, freedom of faith, freedom of thought, belief, freedom of assembly, freedom of transportation. And all these are some of the major values of Canada, and they are engraved in the Canadian Constitution, and moreover engraved into the minds of the founders of this country and of all the true believers of the Canadian identity. So eventually, by time, they will mix, they will integrate, and be an integral part of the Canadian society, and will work like others worked before them to build this country, because this country is naturally a country of immigrants, a country of newcomers. So we just need, I think a very key point that you said towards the end is to stop the prejudgment, stop prejudice. Do not have the prejudice. Do not prejudge people before you listen to them, before you know their story. Another follow-up question that a lot of people might ask, Your Honor, is that, isn't it about time that you enforce a Canadian identity? Or actually, is there a Canadian identity? And if there is, how? Because we see people, again, from all walks of life, coming from all parts of the world, and everyone has their method. They have their way of life, and they come with their values and whatnot. You've already answered a big part of this question, but unfortunately, if I have bigotry in my mind, I would still be very persistent that no, there must be an identity that must be enforced on those people. So isn't it about time to enforce this Canadian identity, to have, a strong country, not a fragmented country, not a country of, it's, some people would say Canada's like an archipelago of separate islands. So isn't it about time to enforce Canadian identity? And most important, is there a Canadian identity? And if there is, what is it? Premièrement, permettez-moi de revenir à votre première question. Lorsque vous avez ouvert cette entrevue, en parlant du serment et du changement apporté au serment en reconnaissant les droits des peuples autochtones. Vous, moi et tout le monde, vos auditeurs également, savent que cette terre a été habitée par les peuples autochtones. Les peuples autochtones. Il ne s'agit pas d'un peuple. Déjà, ils étaient de différentes cultures. Ce pays est le pays de la diversité, est un pays qui était construit sur la diversité. Si vous me posez la question, quelle est l'identité canadienne? Je vous réponds haut et fort, la diversité. La diversité culturelle, la diversité ethnique, la diversité au grand sens du mot. Notre pays est un pays de diversité. Les peuples autochtones qui ont habité en premier cette terre sont différents peuples. Est-ce que vous savez, Monsieur Al-Hadari, que il y a 73 langues autochtones parlées au Canada? Il s'agit de 73 différentes cultures, de 73 différents peuples, seulement dans les peuples autochtones. Plus tard, ces peuples autochtones étaient très accueillants aux nouveaux arrivants. Ils ont accueilli les premiers arrivants de l'Europe. Ils ont ouvert les bras à tous ceux qui désirent s'installer au Canada. Et ils étaient très accueillants et ils ont travaillé avec eux pendant très, très longtemps. Les peuples arrivant de l'Europe n'ont pas été un peuple non plus. Il y avait plusieurs peuples. C'est juste pour vous dire. Et plus tard, à travers les années, vous savez, nous provenons de tous les pays de la planète. Vous savez, lorsque je préside des cérémonies de citoyenneté, quand on a 185
candidats à une cérémonie de citoyenneté, ces gens-là proviennent de 50 pays différents. Juste pour vous donner une idée sur la diversité culturelle, ethnique qu'on a au Canada. Et tous ces gens-là, qui proviennent de 50 pays différents, sortent d'une cérémonie de citoyenneté provenant d'un seul pays qui est le Canada. Nous sommes tous Canadiens sur cette terre. Notre pays, notre identité, c'est la diversité. Moi, je peux le dire, nous sommes un mélange. Nous sommes un, un- un petit exemple de la planète entière. Nous sommes les représentants de tous les pays, mais dans une seule terre. Nous sommes l'exemple à donner à tous les peuples de la terre pour leur dire, tous ces gens-là qui proviennent de différentes cultures, des différents coins de la planète, peuvent vivre ensemble et peuvent former un pays qui est un des plus importants pays au monde. C'est ça notre identité. Notre diversité, le respect fait partie aussi de notre identité, le respect de l'autre et cette harmonie qui règne sur nos communautés. Voilà, moi je peux vous dire, et je suis très confiante de ce que je vous dis, notre identité, c'est la diversité. Thank you very much for this very extensive and I would say like very eloquently said, summary of this great value. So you said that multiculturalism is part and parcel of the Canadian identity. And not only today, since the inception, since the infancy, since the nativity of Canada. So at the very beginning of the Canadian existence, there lived many different Canadian Indigenous peoples, and here we're using plural. So they're not only one group of people, but they were several groups of people. And an amazing number is 73 different ethnic languages spoken only by the First Nations. Again, when Europeans came to Canada, they did not come from only one part of the world. We had the British, we had the French, and whatnot. So, and like you said, maybe they were like the First Nations met them with open arms. And there is some kind of integration between those two people. Another number that you pointed to was 50 different backgrounds of people taking the oath of citizenship simultaneously at the same time. They came to Canada from 50 different countries, but after the ceremony, they came out as one group, Canadians. Canadians living on this land, the land of multiculturalism. It is part of our identity. Like you said, it is a small world. It is a mini world, a promising world. So humans, it gives an example to the world that differences does not mean weakness, does not mean civil war. No. And please correct me if I'm wrong, Your Honor, but I think the change of the clause was extremely important too, because somebody might come and say, hey, but there were wars between the English and the French and the First Nations. Yes, but how do we feel about it today? We feel so sorry for it and we want reconciliation. So it is something of the past and we've learned our lesson and we're not proud to admit making a mistake, but we will take this mistake not as a stumbling block. No, we'll make it a cornerstone. This will be the cornerstone that we'll use to build this great society of Canada. So definitely, this is something that I hope the rest of the world would learn from. Last but not least, Your Honor, and I think it's an extremely important question, from your extensive experience as a judge and as a Canadian too, and as an immigrant as well, what is the antidote against ethnocentrism?
people who are so ethnocentric, people who would love to live in their ghettos and their silos, people who are like full of bigotry, I'm afraid to say. And they don't believe at all in multiculturalism or cultural relativism. There's relativity between different cultures, and that's part of the beauty. That's part of the strength, not the weakness. What is the antidote? What would you prescribe to them in order to get out of this shell? Certainement, pour sortir de ce ethnocentrisme que vous avez nommé ainsi, il faut s'ouvrir à l'autre. Il faut comprendre l'autre. Il faut apprécier les différences culturelles sans jugement et sans avoir une seule référence. Pour clarifier un peu ce que je suis en train de dire, il ne faut pas avoir juste un seul exemple d'une société, d'une façon de faire, d'une culture et faire la comparaison avec toutes les autres cultures. Ah, si tu n'es pas comme moi, si tu ne fais pas les choses de la même manière dont je les fais moi-même, alors tu dois corriger pour être comme moi. Il n'y a pas une seule culture qui est meilleure que d'autres. Il n'y a pas une seule façon de faire qui est meilleure que d'autres. On apprend les uns des autres pour avoir la meilleure façon de faire. Certainement, le jugement des autres, c'est l'ennemi numéro un euh, de l'intégration. Ça nourrit l'ethnocentrisme, ce que vous avez nommé l'ethnocentrisme. Et ceci, pour contrer ce phénomène, l'éducation, il faut avertir les sociétés, il faut avertir les jeunes, surtout les jeunes, l'éducation qui commence à un très jeune âge, à l'école, dans la société, à la maison. Il faut commencer à un très très jeune âge à apprendre à nos enfants que les autres ne nous ressemblent pas, mais ils sont aussi intéressants. Il faut apprendre des autres. Il faut s'ouvrir à l'autre. L'empathie envers tous et toutes et tout ce qu'on peut entendre. L'empathie est une qualité humaine. Malheureusement, des fois, on la perd. Malheureusement. Il faut avoir aussi une communication interculturelle. Les communautés doivent se parler entre elles pour apprendre les unes sur les autres. Il faut aussi avoir une sorte euh, d'autocritique. On n'est pas parfait. Il n'y a pas de perfection. On n'est pas des sociétés parfaites. On peut commettre des erreurs. Notre façon de faire n'est pas la meilleure. On apprend des autres. On corrige ce qui ne marche pas, ce qui ne marche pas chez nous. Il faut être, si vous me le permettez, il faut être humble pour accepter l'autre. Si je me considère meilleur que l'autre, je ne pourrai jamais les accepter et je vais essayer de mon mieux de les faire comme moi. Et c'est la faute qui a été commise dans le temps avec les peuples autochtones. Parce que, encore une fois, vous avez commencé cette entrevue en parlant des peuples autochtones. C'est l'erreur qui a été faite au passé. Lorsqu'on a enlevé les enfants de leur famille pour leur faire oublier leur culture, leur langue, pour leur apprendre une seule langue qui n'est pas la leur, qui ne vient pas de leur culture. Et on leur a imposé une façon de faire qui n'est pas la leur non plus. On a fait ce qu'on a fait en croyant que c'est la meilleure façon de faire. Non, il n'y a pas une meilleure façon de faire. Il n'y a pas, ça n'existe pas. Il y a différentes façons de faire et il n'y a pas une meilleure. Malheureusement, pour contrer encore une fois cet ethnocentrisme, il faut travailler très très fort à s'ouvrir à l'autre. Thank you very much, Your Honor. And again, to summarize what you said, and you mentioned extremely important points, and please correct me if I'm wrong or if I forgot a point. But
you said like a very, very key point is to understand relativity. So there's no single truth, or there's nothing like the absolute truth or the absolute way, or nobody is flawless. So we cannot have one reference. We cannot like have one reference. So this is the right way to do it. If you don't do it exactly this way, then it's wrong. No, things are relative. So there's more than one way of doing the right thing. And it is something that can really further enrich us. And this is something that children here in Canada are taught at a very young age through schools, through education, through living with other people, that different is good. Difference is a source of power, not a source of weakness. And like you said, it's very important to have self-critique. Like, is anyone infallible? Is anyone perfect? Is anyone flawless? Of course not. Of course not. We're all humans. We all have our flaws. We all have our weaknesses. So does everybody else. And because if we don't, then we're going back to the initial problem. This is what happened with the First Nations. The Europeans came, they wanted them to assimilate, and they wanted that, unfortunately, by completely annihilating and eradicating their identity completely. So teaching them a language that was not their language, they did not speak it at home, teaching them a culture, a way of living, clothes, food, everything, that belonged to the Europeans, which was very, very destructive and had detrimental effects on those children, and unfortunately led to the death of a lot of them and a lot of losses that until today Canada strongly regrets. And maybe Canada was not the only country in the world that had a similar history. I think it would be fair, and please correct me if I'm wrong, Your Honor, but I think it would be fair that every single country on the planet has a dark history. But I believe in a very objective manner that Canada is one of the very, very, very few countries to admit its dark history. And not only to admit it, but to try to correct it. Mhm. So, Absolutely, absolutely. so it is something that should be always kept in mind for people, that it is the richness and diversity of our culture, the multicultural Canadian mosaic, is what gives us power and strength. Your Honor, at the end of this interview, is there any final message you'd like to give to the people of Canada as they celebrate the Multicultural Day and the beautiful Canada Day? I wish them all the best. I wish them to contribute to the society with little things, because little things sometimes can make huge differences. So contribute to your country. It is your country now, and you are setting the table for the future generations. So be generous, exactly like this country was very generous to you, to your kids, and prepare the place for the next generations. And happy Canada Day, of course. Pouvez-vous dire ça en français aussi? Absolument, absolument, excusez-moi. Je souhaite tout le bonheur aux Canadiens à la Fête du Canada, et je les invite à contribuer à la société avec tout ce qu'ils peuvent. Même s'il s'agit d'un petit geste, ça fait une énorme différence. Le bénévolat fait partie de nos valeurs. Les contributions pourraient être différentes et à plusieurs niveaux. Et j'invite chaque Canadien à faire sa contribution à sa façon. Et je les invite à prendre leur place dans la société canadienne. Et je leur souhaite tout le bonheur et bonne fête du Canada.
Happy Canada Day, Your Honor. Thank you very Thank much you for very being much. here, and it's a great pleasure that we always look forward to year after year after year. Thank you very much for being with us tonight. Thank you. And dear viewers, if we were to wrap up here at the end of this great interview, actually, that I personally enjoyed as every year, and I hope you enjoyed it as well as I did. I think Her Honor really put it in a nutshell is that even with a minor contribution, even with sort of a little token that you might give, and it can make a big difference. Like we all know the butterfly effect. So a very small thing that you can do can lead to many greater outcomes. Again, volunteering, being benevolent is part and parcel of the Canadian culture. Benevolence, philanthropy, again, feeling for other people. Previously, in one of Her Honor's answers, she talked about empathy. So having sympathy, having empathy, and no apathy, and definitely no antipathy. We should always have those mutual feelings towards one another and never gloat at other people's losses. No, we should never pull people down, but on the other hand, Canadians always give a helping hand. Canadians do stumble, Canadians do trip because they're humans, but they pull themselves up before they fall by, again, like Her Honor said again before, humility. Humility, being humble, is a key thing in Canada. Maybe several people, including our neighbors, they sometimes say Canadians are too humble, too nice. Well, actually, I would exchange too with the word very, because you can never be too nice. You can always be very nice. You can always be very humble. And humility and kindness are never a loss. Dear viewers, till we meet again, I wish you a great Canada Day. Bon fête du Canada. And thank you very much for watching. Merci pour votre temps. Thank you. Au revoir.